Okay, Freunde, willkommen zurück zu Bravely Second Endlayer. Beim letzten Mal, oder der letzte Part, ging ja leider etwas, ja, um meine eigene Schusseligkeit. Aber ich hoffe, dass wir jetzt hier mit dem Templer einiges erreichen können. Und jetzt greifen wir ihn an. Tatsächlich, ja, wollen wir mal gucken, was er sagt. Father. It is said that the mystic thread used to weave the garb of the Vestals comes from this cave. But it is more than that to me. This is where your mother and I were once sheltered by the sage of Yoyana. It is the place where we were blessed with a strong, beautiful daughter. And the place where I made my resolve to take back this nation and rule it by my own ideals. Even seeing the faces of the multitudes who had rallied to our cause, our hearts still wavered. Dare we pitch our outnumbered forces against a great religious order with the power of the crystals at their command? Dare we did. We resolved to overthrow the orthodoxy, capture the Earth Crystal, and seize the throne. But how would we rule this new nation we would forge? How would we lead the world? After 3 days and 3 nights of heated debate, on the morning of the 4th day, I mustered my army. So this is where it all happened. I see you have found the Grand Marshal's sword and shield, and yet you have equipped neither. Tell me, Edea, is this how you would answer me? Das ist jetzt schwierig. Ja, also im Endeffekt haben wir nichts von beidem angelegt, das stimmt. Weil wir halt noch nicht den Templer-Asterisken haben, um es perfekt nutzen zu können. Aber wir wollen ja auch nicht genau wie unser Vater werden, ne? Edea sowieso nicht, aber auch Jude, der als einziger den Templer benutzen könnte, weil er ja ein Nahkämpfer ist, würde ich den, ich kenne die Fähigkeiten nicht mehr, würde ich den vielleicht nutzen, aber nicht mit den Attributen vielleicht. Also ich muss ehrlich sagen, aber ich möchte auch nicht so werden also ich möchte Edea nicht so werden lassen wie ihren Vater, deswegen habe ich die nicht angelegt, würde ich sagen. Also bleiben wir dabei. That's right. This is my answer. Explain yourself. As long as a nation exists, it will have enemies, whether or not it seeks them out. A ruler must have the power to fell those who would threaten the people's survival. This is why I sought the Grand Marshal's sword. And every nation has people within its borders, a citizenry that it must protect. To keep its subjects from harm, a ruler must carry a strong, sturdy shield. So, I sought out the Grand Marshal's shield. But when I took these 2 great relics, sword and shield, into hand, I suddenly felt afraid. You wielded a mighty sword and a stout shield, yet grew fearful. Intriguing. I thought back to what I had seen in my travels across the realm, and to what I had read in the histories. Stories of men who claimed power to slay their foes, but who forgot the ones they loved, and whose hearts grew cold. Men who gained the power to protect people, but then lost sight of themselves, and grew vain, proud, and complacent. They put too much faith in the power they'd achieved. It became all-consuming. It was all they cared about. That was what I was afraid of. Justice must be supported by might and authority. But when it is delivered at the point of a sword, it is not but coercion. You are right to fear power. Yes, even power sought in pursuit of justice is not immune from corruption. A stout shield is needed to protect the people in times of war. Yet the true goal should be a world with no need for shields. The noble course is to believe in the ideal. Find that stout shield, yes, but do not bear it. The little bird who left our nest has returned on the strength of her own wings. Along the way you were lost, injured and betrayed. You knew despair and cried in anguish. We were confused. We doubted everything. We closed our eyes and ears to the world around us. But you overcame the pain. You raised your head and did not shirk from the truth. You took your troubles in stride. I met new comrades and knew the warmth of friendship. I was emboldened. I listened. I learned just how much I still had to learn. I felt the love of my master, my friends, my family, and my father, who I always looked up to.
and strove to follow. Your journey is over, my daughter. But you have one more trial to face, together with the friends who stand beside you. I am Brave Lee, Grand Marshal of Eternia. This is your final trial. I shall spare no effort, offer no mercy. Begin! Okay, und jetzt beginnt einer der großen Fights in diesem Spiel. Der vorletzte Asterisk. Herzogliche Wache, Pikenier und herzoglicher Wachmagier mit dem Templer in der Hinterhand. Wir defaulten erst alle. Er defaultet auch und die greifen an. Die Peaks. Haha. Okay, jetzt braven wir und dann hauen wir erstmal Magieknacker auf ihn und trampeln dann auf den Wachmagier. Bei dir machen wir doch jetzt ganz einfach mal. Das ist, die werden ja wohl, Templer ist so mehr Lichtmensch, ne? Also würde ich mal sagen, Susano und Finsternis. Im Anschluss daran erstmal magische Gunst und nochmal magische Gunst. Und Tiss fängt mal an zu singen, Herz in Flammen, und macht mal eine Runde Haskar. So, wollen wir mal gucken. Dass wir hier so mal ein bisschen Power reinkriegen. Der Frechdachs. Es ist so cool. Die Singfähigkeit ist echt toll. Und Susano, die Finsternis. Da müsste ja deutlich Schaden machen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Okay, es ist nur auf ihn wirklich Schwachpunkt, auf die anderen, auf die Gefolgsleute nicht wirklich. Aber macht ja nichts, die gehen ja trotzdem drauf. Boah! Wie viel Damage macht die Socke? Finsternis, physische Gunst. Und du fängst dann einfach mal schon mal mit Meteo an. Mist. Die Socke verteidigt sich. Oh, 4000 weg. Hat er gerade ein BP dazu gekriegt? Noch ein. Wie macht er das? Ja, ich würde einfach mal sagen, wir defaulten einfach mal ganz clever. Ja, ist klar, das ist ein schlechter. Lichtblitz. Alter! Lässt du das? Was hast du denn noch für Debuffs? Magische Abwehr 75. Okay, dann Freibeuter, Panzerknacker und Trampeln. Edea natürlich, ganz klar, Finsternis und Finsternis. Du wirst erstmal heilen und dann ach, geht nicht für alle, okay. Bisschen bei You gucken, andere, okay. Okay, dann machst du einfach, nee, Sanctus wird ja wahrscheinlich nichts bringen. Mach Eiroger. Und du bravest auch und machst Zeitmagie. Horizontal Komet, das reicht erstmal, falls der sich verteidigt, du alte Sau. Dann verteidigt er sich auch noch und er kriegt einfach Scheiße bei jedem Blau und kriegt ein BP dazu. Da steht er. Standhaft. Okay. Gut, dass bei 3 BP Schluss ist. Sonst hätten wir ein Problem. Ist klar, jetzt heilt der sich auch schon. Was ist das denn? Warum kann sich denn jetzt jeder Gegner hier unzählig oft heilen? Du verteidigst dich und du machst jetzt Meteo. Der wird eh angreifen.
Die können wir auch Damage machen. Yeah. Jawohl. Boah. Jawohl, lecker Nachkonter. Macht ja wohl Schaden. Das kann man ja... kann man ja nicht einfach so stehen lassen. Taga und Airoga. Aber für ihn das Problem ist natürlich, auch wenn er jetzt defaultet, kann er nicht. Der frisst so viel Schaden, der kippt gleich eh wieder um. Hallo, lass das mal. Ich glaube, mein Hamster bonert. Na gut, der frisst natürlich ordentlichen Schaden jetzt. Der kippt gleich eh wieder zusammen. Aber trotzdem, ist ja unfair. Der hält sich einfach mal hoch. Hau ihn um jetzt. Mist. Der darf nicht angreifen. Nein, 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 nein. Der kippt eh wieder um. Komm und tschüss. Hau ab jetzt. Jawohl, komm. Yes, wir haben ihn besiegt. Turbo-Äther, Übertrank, Allheilmittel und Lichtschleier. Geil. Wir haben es geschafft. Und als Belohnung bekommen wir den vorletzten Asterisken. Den Templer-Asterisken. Verzeihung. Templer. Ein Krieger mit sehr guter Abwehr. Gute Abwehrverteidigung, bevorzugt Schwerter, Rüstung. Spezial BP Limit Plus. Jobgeschick, Heilige Künste. Ja, und ihr seht, Rüstungswissen ist super, also echt schön. Speere A, Schwerter S, das geht. Großschwert hat er auch S. Ja, der Rest ist okay. Dann gucken wir mal, was er sagt. How strange. For the first time in my life, I feel no regret or frustration in defeat. Perhaps this is what I had hoped for all along. Father. It is nothing. For being told I might never wield a sword again, this body served me surprisingly well. Now, you must take this. This is the stave of the Grand Marshal of Eternia. He, nay, she who bears it, holds full authority to rule the duchy. Rule Eternia? Me? Yes. You have shown that you possess the strength to cut down your foes, the strength to protect your people, and most of all, the wisdom to know that though you possess both, you need not use either. Go forth and rule in wisdom, Grand Marshal Edea Lee. The future of Eternia, nay, of the world itself, is in your hands. Yes, Father. Why, Edea? Mother? What's going on? Your father and I have decided to move out here to the woods. Seriously? But isn't this the Wise One's place? It certainly is. Or was. From what we've heard, he hasn't been around here in quite some time. I've been thinking of renaming the place Brave Lee's Needleworks. And Sage Ileana is okay with this? Don't worry, dear. The old sage could never get angry at me. But listen, Edea, I'd like you to have a word with your father. About what? His armor. Even though we're retired and living here in the woods, he refuses to take it off. I have grown accustomed to the proper ballast it provides. If I took it off, the next stiff breeze might carry me clear into the sky. I think I'll stay as I am for now. The Full Metal Seamster, huh? That's gotta be a first. Sir, the delivery you asked for. Alternus, I've been waiting for you. Fabric and thread just as you asked. If you exhaust your supply, simply say the word and I shall procure more. Thank you, Alternus. You're always so helpful.
And what of the other items I requested? I have brought them, sir, but are these truly what you were looking for? Patchwork for apprentices. 100 embroidery patterns for spring and summer. Yes, these are perfect. You're really serious about this needlework stuff, huh? Of course. Have you ever known your father not to be serious? For my first project, I believe I shall make you a quilted vest. Then again, Noble Tsuna hinted that he wanted a new tea cozy, and I promised to knit Alternus a woolen scarf. Before that, the armor. Was ist denn hier kaputt? Ach du Scheiße, Nadelwerk, Julianerwald. Oh Gott. Okay, der alte ist wirklich durchgeknallt. Wir gucken uns mal eben den vorletzten Job an, den des Templers. Und da schauen wir uns doch mal die Fähigkeiten ganz genau an. Die sehen ja ganz interessant aus. Bollwerk. BP2. Bildet einen Schild, der einen physischen Angriff verhindert. Für 2 BP, okay. Riesenschlag. Ein physischer Angriff, der umso mehr Schaden verursacht, je höher die BP des Ziels sind. Aha. Kostet aber auch 1 BP. Betören-Immunität. Gibt während Kämpfen Immunität gegen Betörung. Lichtblitz. Startet einen physischen Angriff, der auf Licht basiert und der die schadenmindernde Wirkung von Default ignoriert. Das ist gut. BP-Limit Plus. Erhöht das BP-Limit um 1, wodurch du maximal 4 BP haben kannst. Verzweiflung. Startet eine Attacke, bei der der Wert der Abwehr auf den des Angriffs addiert wird. Die physische Abwehr wird jedoch für diesen Zug auf das Minimum gesenkt. Der Schaden, den dieser Angriff verursacht, wird nicht durch physische Abwehr geschwächt. GS-Wissen. Erhöht Waffenwissen für Großschwerter auf S. Standhaft. Du erhältst 1 BP für jeden überstandenen Angriff, während du Default nutzt. Default Schild. Die Schadensverringerung von Default wird von 50% auf 75% gesteigert. Himmelstor. Startet einen Lichtangriff, der willkürlich ausgewählte Feinde trifft und Schaden proportional zu deinem BP verursacht. Trefferanzahl und Schaden hängen von BP des Nutzers ab. Jo, das ist nicht verkehrt und ich möchte eigentlich wirklich sagen, ich möchte Templer jetzt ausstatten. Und ich möchte Yu den Templer geben. Dann müssen wir natürlich den Fähigkeiten und das hier, kämpfen, müssen wir auf jeden Fall gegen Pirat ändern. Freibeuterei. Wünschelroute, Axtwissen lassen wir noch. 2 Waffen auch. Und wir haben ja hier noch nichts. Wir gucken erstmal, wie sich das ändert. Und ich kann mehr BP haben. Das ist schon mal gut. Wir haben das Bollwerk ja schon freigeschaltet, aber ja, da geht es dann noch ans Training. Yeah, sind wir cool, ein Templer. Okay. Was? Bis Nachtanbruch schlafen? Eigentlich kann ich noch nicht schlafen. Ach so. Ich dachte, ich kann mir hier... Da war was. Hier ist es reden. Ich will nicht reden. Ich will hier 3 Sachen zu klauen. Wo sind sie? Alter. Katzenfeder. Was? Eine Schneiderei ist... Ein Fuchs. Hier ist ein Fuchs. Dinner is served. Finally! I'm so hungry I could eat a horse. It's so tender. This is divine. It's like a little symphony playing in my mouth with every bite. You simply must tell me, Tiz, what is this masterpiece? Meat? Hey, come on, Tiz. Magnolia is asking a serious question. Sorry. How about roasted wild boar with blueberry sauce? The boar shoulder Carl gave us has really aged well. What's the sweet and sour flavor? That's blueberry jam. We had some in the stores, so I used it as a rub for the roast. Oh, right, the stuff I bought but never used. And what's this on the side? This warm risotto-like stuff. Rice, mostly. Tiz, you're doing it again. Oh, sorry. How about, buttered rice porridge with mushrooms and wild vegetables? I picked a bunch of wild mushrooms and roots when we stopped for lunch the other day.
I figured they go well with the buttered rice left over from yesterday. Buttered rice? From yesterday? That's right. I used the leftovers from Magnolia's dinner. Tell me, Tiz, do you have a philosophy de la cuisine? Huh? Philo what? A policy. Towards cooking, I mean. Do you have a particular approach? For example, you put lots of effort into presentation. I do? But everything is loaded with garlic, and he sticks to simple dressings like ketchup and brown sauce. She's calling you a one-note cook. What? Come on, Magnolia. Pull some punches, would you? Edea, meanwhile, likes the extremes. Sweet things are super sweet. Spicy dishes get a quadruple dose of pepper. Yep, that's me. Food with a punch. She's not afraid to explore and experiment, which often results in total disasters. That sounds familiar. Remember her charcoal on the half shell? And the legendary soup of many colors? Murgurgur. Look, you have to try new things if you want to improve as a cook. You were trying to improve? But I have to say, there's a certain je ne sais quoi about Tiz's food. It's tasty without being flashy, and it has real depth. It makes me wonder, just what is his philosophy? Where did he learn to cook? I'm pretty sure I don't have a philosophy, and no one ever taught me, per se. I mean, I'm not a gourmet like Edea and you. I don't know about fancy ingredients and dishes. There must be something. Come on, don't be coy. Well, one thing I do believe in is not wasting food. Does that count? Like today, I used the boar meat we got and that extra blueberry jam for the roast. Then I had the idea to use up the leftovers from last night's dinner. We just happened to have the mushrooms and wild plants on hand to dress it up. Magnifique! Tiz, I think you have a wonderful approach to cuisine. It's nothing special. I just hate to see good food go to waste. Now that I think about it, you've never made a bad meal. Your dinners are always just right. Well, I'm not as adventurous as you. I stick with what I know, so I don't mess up all the time. Well, excuse me for trying to spice things up from time to time. Sorry. Oh, that reminds me. I made a totally unadventurous dessert, too. Sweet roasted chestnuts. What? Well, why didn't you say so earlier? Bring it out already. You really are the best, sir. Och, was schön. Da geht einem doch das Herz auf bei solchen Dialogen. Naja, okay. Gut, ich möchte aber noch mal eben gucken. Ausrüsten. Ja, das ist ja S. Da, Großmarschallstab. Aha, nö. Wo ist denn der Großmarschall-Schwert? Okay, das geht nur auf 201 runter. Das kann später noch besser werden, wenn es auf S ist. Wem kann ich denn den Großmarschallstab geben? Ja, das macht sich aber ein magischer Angriff. Senkt das, ist ja eklig. Nee, das lassen wir. Nee, aber was ist mit dem Schild? Was ist mit dem Schild? Großmarschall-Schild. Okay, Abwehr, Magieabwehr. Aha, da ist Tiz derjenige, der das bräuchte. Ja, sie hat das Eisfeuerschild. Kreuzschild. Ne, dann kriegst du das Großmarschall-Schild. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier aber erstmal einen Schnitt und beim nächsten Mal geht's dann mal weiter. Da werden wir wohl der Hauptquest folgen. Also macht's gut. Ciao.